Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Kock & Co. Happy to serve you sinds 1926. Ik heb hier Margot de Kock. Margot, je hebt iemand meegenomen? Zeker, ik heb Atta meegenomen. Ja. En we gaan jou een goed verhaal vertellen, want dat ben je ondertussen van ons gewend, hè? Ik ben zeker dat ook van jou gewend, maar ook van jullie organisatie. Dus je zit hier namens de ECI, zeker. Dat wil ik even wel erbij vertellen, beste kijkers. Maar Margot, je komt met een boodschap. Ja, er komt namelijk een heel bijzonder weekend aan in de ECI cultuurfabriek. En daar wil ik jou iets over vertellen, maar vooral jouw kijkers. Hè? Want ik wil daar iedereen voor uitnodigen. Dat is namelijk het eerste weekend van november, 4, 5, 6 november. Dan vieren wij in de ECI het As Equals Festival. En As Equals, de titel zegt het al, als gelijke. Wij vinden dat wij onze podia ook moeten gebruiken om maatschappelijke thema's aan de kaak te stellen. En een van die thema's is vluchtelingen. Daar zien en horen we de hele dag van alles over. En wij hebben besloten om het festival, want het festival gaat een hele week duren, start in Roermond en eindigt in Venlo. En die hele week is rondom het thema vluchtelingen ingericht. Wat we gaan doen is op vrijdag, zaterdag, zondag, dus 4, 5, 6, geven we onze podia gratis vrij. Dus iedereen mag komen en niemand hoeft te betalen. En ik neem je even mee in het programma en zo eindigen we vanzelf ook bij Atta. We gaan op de vrijdag starten met een officiële opening om 8 uur in de filmzaal. 7:30 moet ik zeggen. Die wordt geopend door een van de wethouders cultuur. En wat we daar gaan doen is, we gaan 2 documentaires laten zien van de Nederlandse documentairemaakster Marieke van der Velde en haar man Philip Brink. Die maken documentaires over vluchtelingen in Griekenland. En die zijn nu 2 keer daar geweest om een documentaire te maken. De eerste heet The Island of All Together. En de tweede heet Children of the Labyrinth. En The Island of All Together gaat over vluchtelingen die daar in Griekenland in een kamp zijn geland. Die samen met toeristen op een bankje worden gezet. En die gaan met elkaar in gesprek. En aan het begin van de documentaire denk je, dit is echt heel lastig, want ja, daar zit een Duitse toerist die gisteren nog aan het bier zat, naast iemand die huis en haard heeft moeten verlaten om na een hemeltergende reis te landen in Griekenland in een kamp. Maar zij geeft die mensen onderwerpen mee, dus die praten met elkaar over wat wil je voor je kinderen, hoe ziet je leven er over 5 jaar uit, maar ook wat is je favoriete voetbalclub of welke muziek word je blij van. En gedurende die documentaire ga je voelen, we zijn echt allemaal hetzelfde, we willen echt allemaal hetzelfde in het leven. Nou, die documentaire gaan we laten zien in stukken. En Philip Brink, dus de man van Marieke, die is erbij. Die vertelt ook verhalen over hoe zij tot die documentaire zijn gekomen. En de tweede docu die avond is Children of the Labyrinth. En dat is ook gefilmd in Griekenland. En Marieke en Philip zijn daar naartoe gegaan en hebben aan vluchtelingen ouders gevraagd: wil jij een brief schrijven aan jouw kind? En wil je vervolgens die brief voorlezen op camera? Nou, als je bij ons 4 november de ECI binnenkomt, dan hangen die brieven in de ECI. Dus we hebben een tentoonstelling van die brieven. En de documentaire zelf is heel ontroerend, omdat ook daar weer het besef komt: jeetje, wat moet er in je leven gebeuren als je alles wat je veilig is achterlaat om de grens over te steken met gevaar voor eigen leven? Waarom doe je dat? Dat doe je omdat je je kinderen een goede toekomst gunt, in veiligheid. Dus dat gaan we op de vrijdagavond doen. De zaterdag staat in het teken van dans. Dan hebben we overdag een dansworkshop die we organiseren voor jongeren tussen de 12 en de 18. Die wordt gegeven door een professionele danseres, Roshanak Morawatian. Zij is een voormalig vluchtelingen. En zij gaat overdag een workshop met die groep jongeren doen. En 's avonds staat zij op onze theatervloer met een eigen dansvoorstelling. Die had je ook kunnen zien bij de Nederlandse Dansdagen. Dus het is echt een heel bijzondere dansvoorstelling, waarin zij in beeld brengt haar eigen reis van haar thuisland naar Nederland. Een hele indringende dansvoorstelling, heel prachtig. En op zondag, and that's why I brought Atta, so now I'm switching to English. So knowing that the whole weekend would be in the theme of refugees,
you can't speak about refugees if there are no refugees there. So what I did is I reached out to one of the AZC's in the area, AZC Baaksem, and I asked one of the people who live there, could you connect me to a professional artist that is now in one of the AZC's so that we can arrange for them to have the floor on Sunday and make their own show in which they tell their stories in their language. That's how I found Atta. Yeah. What are you going to do? Welcome in show. Yeah, thank you. I'm gonna do in this November, Sunday, a show about the refugee and how they are coming to here and how they are suffering to be here with their families or children, or maybe they are alone, they are escaping from war, some of them escaping from other reasons. So we are collecting people from different culture and different countries, like from Syria, Ukraine, and we have Nicaragua dancer. They are speaking different language, they have different cultures, and they have different reasons to be here. So first I make a story for all of them. They are telling their stories and why they are coming and what's the reason of and the problem they are coming here and when they came here. So yeah, they explain that, and we make a lot of forms to make a story of this play. So we choose a methods or ways to express their feelings and their stories. Sometimes by singing and musician, sometimes by storytelling, and dancing also. We can use dancing for expressing this feeling. So we are making these collections between, this is ways of stories or ways of telling these stories. So, and we see different arts on the stage and different culture who can, like we have an Ukraine's songs with Ukrainian language, and Arabic musician, Arabic music, and we have storytelling by Arabic translated by subtitle on the screen in Dutch. So we listen to an Arabic language with subtitle Dutch, so we know that it's different language about this land. So all of them are expressed themselves by their language, their culture, their feeling. So we can see the composition between these different pieces, different puzzle of them. So if we collect them, we found, oh my God, they are all refugees. Yes. Yeah. And also, and that's what we discussed before also, you know, Ukraine has shown us that tomorrow you and me could be a refugee, huh? Yes. So that's what makes the story really compelling. Yeah. We start to realize, you know, when it was Syria, it was way out there, but now it's Ukraine. It's like 3 borders away from where we are. So tomorrow, it could be you and me. Yeah. And that we hope that by sharing these stories and thinking about what this means, we come closer together. Because storytelling is basically a way to understand each other better. Huh? Yes, Yeah. perfect. Yeah, it's the main vision of the play. It's you may be a refugee one day. Yeah. Yeah, the war is coming and the world is not stable. No, the world is Yeah. not stable. And then what was really interesting in your process is that because you work with refugees from all different countries, you have to speak English together Yeah. because everybody speaks Yeah, a that's different what there language. was a question of me. Yeah, yeah. Yeah, sometimes we have like a challenge with the Nicaragua girl. She doesn't speak English or Spanish or Netherlands, so she just speak Spanish. We use Google Translator to hey, you can do this, or we make like signs like with body so she can understand. You know, it's a challenge, but we go through it because
if you move your body, they can understand. One of the reasons that we thought it would be really beautiful if we can find people who live at the AZC is because exactly for this reason we would give them an opportunity to leave the AZC and to make a play together. It's amateurs, so they're not being paid to make the play together, but it also gives you maybe a little purpose or a reason to go out of the AZC and to be able to share your story. That was basically the idea that we had in advance. Some people need to go out from the AZC because it's to have a purpose to be like that. So some of them can, and who got the decision, they are now busy with integration and find home and reunion their families. So it's different process before you get the status and after you get status for people, and I have two kinds of these people now. Yeah, that's what was a big challenge to you, which we didn't think about in advance. So when Atta started to attract people from the AZC's to become part of the show, a lot of them were still living at the AZC, but we're now 6 months later, and their life might change, So like you, when we met you for the first time, you were still living at the AZC, but now you're a citizen of Roermond and you go to Dutch class, and so that makes it really difficult to have a team like that. There's even people who started in AZC in Roermond who now are living, somewhere in North Holland, which makes it difficult for them to come and practice for the show. So all of those challenges have been difficult for the team. Yeah, this really big challenges because the status is changed. We don't know, some maybe they have a home in far away, so have to come like 3-4 hours to a rehearsal. Sometimes they can't come. They said we have another thing, so we make it online rehearsal, and they come like one day after 20 days. We can go to other solutions like an online things like that. Well, I think Margot, you did a good thing to arrange this. Well, I think this is what the ECI should be. It should be a platform where you can find different stories, and stories are the way into the heart of people, So let us offer that to Roermond also. I'm going to change to Dutch. Is that okay with you? Ja. So, wat ik echt belangrijk vind is dat de ECI is niet gewoon alleen maar een plek waar je naar het theater gaat of naar de film of naar een leuke popconcert. Ook dat mag, maar laat ons die ruimte vooral ook gebruiken om elkaar beter te leren kennen. En nu hebben we het thema vluchtelingen omarmd. Volgend jaar willen we iets gaan doen met mensen met een beperking bijvoorbeeld. Of we vinden het belangrijk dat we dadelijk mensen naar de ECI krijgen die misschien nog een hele grote afstand tot cultuur hebben en denken, ja maar cultuur dat is niet voor mij. Nee, cultuur is voor iedereen. Weet je wel, alles is cultuur. Carnaval is ook cultuur. En een mooie expositie is ook cultuur. Dus wat ik heel graag wil, maar je kent me ondertussen een beetje na een jaar, en wat ik heel graag wil en wat mijn team ook heel graag wil is dat wij een plek worden waar cultuur gebruikt wordt als middel om verhalen te vertellen en elkaar beter te begrijpen. Daar word ik heel blij van. Ja. Nou, ik vind het een prachtig initiatief. Dankjewel. En ik vind het mooi wat hij doet. I like the way you do it. I like the way you arranged it. Thank you. I thank you for that. En Margot, het podium is voor jou om mensen uit te nodigen om te komen. Ja, nou, ik ga gewoon vol in de camera kijken nu. Beste mensen thuis, dit is echt een heel bijzonder weekend en het is helemaal gratis. Dus op vrijdag 4 november in de avond, 7:30, de docu's. Op zaterdagavond om 8:00 de dansvoorstelling. En op zondag om 3:00 de voorstelling van Atta Broken Glass. Kom allemaal, meld je wel even aan, want we hebben natuurlijk wel een beperkte plek. Maar ik zou het fantastisch vinden om jullie er allemaal te zien. En vooral als je denkt, vluchtelingen, lastig thema, kom dan. Ja, beste mensen, dit is toch een prachtig initiatief. En nogmaals, aansluit op Margot, dit is iets om even bij te zijn, zodat je ook misschien een heel ander idee krijgt over vluchtelingen. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Hotel en Grand Café De Pauw.